അടുത്തൊരു കിടിലൻ സാധനമാണ് ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. അടിപൊളി സാധനം. നമുക്കിത് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൊരു പോയിന്റാണ്, ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി എടുത്തോളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് യുവർ ബോഡി? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണല്ലോ. ആഫ്റ്റർ 1 സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി? വെലോസിറ്റി എത്ര ആവുമെന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്? 9.8 ആവുമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഞാൻ 10 എന്നങ്ങ് എടുത്തോട്ടെ. സോ വെലോസിറ്റി 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത് ആഫ്റ്റർ 1 more സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി എത്രയായിട്ട് മാറും? 10 + 10 ആയിട്ട് മാറും. ഓർമ്മയുണ്ടോ? 10 + 10 അതായത് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറും. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 9.8ന് പകരമാണ് ഞാൻ 10 എടുത്തത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ 1 more സെക്കൻഡ് what is the new velocity? 10 + 10 + 10 + 10 അല്ലേ? 10 + 10 + 10 എത്ര? 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ 1 more സെക്കൻഡ് the velocity becomes, പറയൂ, 10 + 10 + 10 + 10. So the velocity is 40 meter per second. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? See, what is the initial velocity of your body? 0. Then after 1 second the velocity becomes 10 meter per second. Then after 1 more second the velocity becomes 20. After 1 more second the velocity becomes 30. After 1 more second the velocity becomes 40. In every 1 second velocity increases by 9.8. Instead I took 10. അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. Then ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ ആദ്യത്തെ 1 സെക്കൻഡിൽ what is the distance traveled by the body? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? We know the equation v square minus u square equal to 2as അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് s എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. What is s? So s is equal to v square minus u square divided by 2a. ഇവിടുത്തെ s-നെ s എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പറയൂ, what is the final velocity? 10. So 10 square minus initial velocity 0 square divided by 2 into a എത്രയാ? 9.8 അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ 10 എന്ന് എടുക്കാമല്ലോ. സോ 2 into 10. സോ what is your answer? 100 divided by 20. So answer is 5. So 5 meter. So what is the distance traveled by this body in the first 1 second? ആദ്യത്തെ 1 സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു? 5 meter. ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? ഇനി അടുത്ത 1 സെക്കൻഡിലെ കാര്യം. അടുത്ത 1 സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, അടുത്ത 1 സെക്കൻഡിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ ദിസ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. സംശയമുണ്ടോ? അടുത്ത 1 സെക്കൻഡ് എടുത്താൽ ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, ഇതാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ ദിസ് 1 സെക്കൻഡ്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ v സ്ക്വയർ മൈനസ് u സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a. പറയൂ, ഇവിടുത്തെ v എത്രയാ? 20. സോ 20 സ്ക്വയർ minus initial velocity 10. So 10 square divided by 2 into a യുടെ വാല്യൂ എത്ര? 9.8. Instead I am taking 10. So what is your answer? 400 minus 100, 300 divided by 20. So answer is 15 meter. So next 1 secondൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 15 meter. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. Then അടുത്ത in the next 1 second, അടുത്ത 1 സെക്കൻഡിലെ കാര്യം നോക്കാം. This is initial velocity, this is a final velocity. So what is a distance traveled in this interval? So പറയൂ, s3 is equal to tell me v square minus u square divided by 2a. Then what is v? This is v, this is u. So 30 square minus 20 square divided by 2 into what is a 10. So 900 minus 400, what is it? 500 divided by 20. So I am getting 25 meter. Okay, so in this 1 second it travels a distance 25 meter. Then in this 1 second see, this is the initial velocity, this is the final velocity. What is the distance traveled? S4. What is it? See, S4, how will you calculate? V square minus u square divided by 2a. Then put the values. What is V? 40. So 40 square minus 30 square. 40 square minus 30 square divided by 2 into what is a 10. So you are getting, this is 1600 minus 900. So 700 divided by 20. So I am getting 35 meter. Okay. ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നുമുള്ള കേസല്ല, നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സി, I am considering a freely falling body.
So initial velocity of my body is 0. In the first 1 second, the body covers a distance 5 meter. In the next 1 second, it covers a distance 15 meter. In the next 1 second, it covers a distance 25 meter. In the next 1 second, it covers a distance 35 meter. ഞാൻ എടുത്ത interval എല്ലാം same അല്ലേ? So body is starting from rest. In same intervals, the distance covered are 5 meter, 15 meters, 25 meter, 35 meter. See, ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എനിക്ക് എടുക്കണം. സോ നോക്കൂ, 5, അടുത്തത്ര 15, അടുത്തത്ര 25, അടുത്തത്ര 35. ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പറയണം. ഈസ് ടു. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയൂ. 5 കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, ബാക്കി പറയൂ. സീക്വൽ ടു 1 ഈസ് ടു 5 കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. 3 ഈസ് ടു, ഇത് 5 കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. 5 ഈസ് ടു, അടുത്ത 5 കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. 7. എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നോ? എന്താണ്? ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണിത്. ഓക്കെ, ആ ബോഡിയുടെ കേസിൽ ഒരേ ഇന്റർവെല്ലിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ 1:3:5:7. 1, 3, 5, 7 എന്താ പറയുക? ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും. അതായത് ആദ്യത്തെ 1 സെക്കൻഡിൽ എക്സ് ദൂരമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്താണ് 3x ദൂരമായിരിക്കും, അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡിൽ 5x ദൂരമായിരിക്കും, അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡിൽ 7x ദൂരമായിരിക്കും. അത് കവർ ചെയ്യാന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഗലീലിയോ അണ്ണൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ലോയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗലീലിയോസ് ലോ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. എന്താണ് സംഭവം? ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയും. ഇനി ഒന്നുകൂടെ അത് ആ സെക്ഷൻ പറയില്ല, ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടോണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ലിസൺ ഹിയർ. സോ ഐ എം കൺസിഡറിങ് എ ബോഡി whose initial velocity is 0. So for example, I am considering a freely falling body. So I am considering a freely falling body. Its initial velocity is 0. Then see, what is the initial velocity? Initial velocity is 0. After 1 second, so after 1 second, tell me, after 1 second, the velocity becomes how much? 9.8, or you take it as 10 for convenience. Okay, then after one more second, the velocity becomes, tell me, velocity becomes 10 plus 10, that is 20. Okay, then after one more second, the velocity again increases by 10. So velocity is equal to 30. So after one more second, the velocity becomes 40. In this way, the velocity increases. Any doubt for anybody? See, you considered what? A freely falling body. What was the initial velocity of your body? Initial velocity is 0. No problem. After 1 second, velocity becomes 9.8. Instead, I am taking as 10. So after 1 second, velocity becomes 10. After one more second, velocity becomes 10 plus 10. After one more second, velocity becomes 10 plus 10 plus 10. Then after one more second, velocity becomes 10 plus 10 plus 10 plus 10. So I got the velocities. Okay, so you consider a freely falling body, or you consider a body whose initial velocity is 0. Then here I am taking a freely falling body as example. What is the initial velocity of your body? 0. After 1 second, the velocity becomes 9.8, or you take 10. Then after one more second, velocity becomes 20. After one more second, velocity becomes 30. After one more second, velocity becomes 40. Like that. Then see, you take the first 1 second gap. Okay, this is the initial velocity, this is the final velocity. In the next 1 second gap, this is the initial velocity, this is the final velocity. Then in the next 1 second gap, this is the initial velocity, this is the final velocity. For the next 1 second gap, 30 is the initial velocity, 40 is the final velocity. Any doubt? See, I considered a freely falling body. Initial velocity is 0, no doubt. In every 1 second, velocity increases by 9.8. Instead, I am taking 10. Okay, then say what is the initial velocity of your body? 0. After 1 second, velocity becomes 10. After one more second, velocity becomes 20. After one more second, 30. After one more second, 40. This way, velocity increases, no doubt. Then see, I am considering the first 1 second gap. See, initial velocity 0, final velocity 10. In the next 1 second gap, initial velocity 10, final velocity 20. In the next 1 second, initial velocity 20, final velocity 30. In the next 1 second, initial velocity 30, final velocity 40. Any doubt? Then in each case, I am calculating the distance traveled. So what is the equation used? S is equal to, see, what is the original equation? V square minus U square equal to 2AS.
So from this, what is S? S is equal to V square minus U square divided by 2A. No doubt. Then what is the distance traveled in the first case? S1 is equal to, you put the values, V square, tell me, 10 square minus 0 square divided by 2 into what is a 9.8. Instead, I am taking 10. So 10. So I am getting 100 by 20. I am getting 5 meter. It is a distance traveled in this interval. Am I right? Then what is the distance traveled in the next 1 second? So equal to, tell me, V square minus U square by 2A. V 20 square minus 10 square divided by 2 into what is a 10. So what is the answer? 400 minus 100, 300 by 20. So 300 divided by 20, I am getting it as 15 meter. Any doubt? Then what is the distance traveled in the next 1 second? S3 is equal to, put the values, 30 square minus 20 square divided by 2 into 10. So what is your answer? 900 minus 400. How much? 500 divided by 20. So what is your answer? 25 meter. Any problem? Then what is the next distance? S4 is equal to, tell me, 40 square minus 30 square divided by 2 into 10. So what is your answer? 1600 minus 900 divided by 20. So answer 700 divided by 20. So I am getting it as 35 meter. Okay. Now what is the distance traveled in the first 1 second? It is 5 meter. Then what is the distance traveled in the next 1 second gap? It is 15 meter. What is the distance traveled in the next 1 second gap? 25 meter. What is the distance traveled in the next 1 second gap? It is 35 meter. Shall I write the values? So 5 meter, then 5 meter, then 15 meter, then 25 meter, then 35 meter. Okay. I want the ratio of these distances. So this is S1, this is S2, this is S3, this is S4. Am I right? I want S1 is to S2 is to S3 is to S4 equal to this is to this is to this is to that. So 5 common, so is equal to cancelled common 1. See 1 is to 3 is to 5 is to 7. Okay. This is a ratio of distance travelled in equal intervals. See what is the equal interval considered here? It is 1 second. That 1 second see here I am considering the equal interval as 1 second. See distance travelled in equal intervals come in the ratio of odd numbers. This is known by the name Galileo's law of odd numbers. So for a body starting from rest, distance travelled in equal intervals come in the ratio of odd numbers. This is known by the name Galileo's law of odd numbers. This മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. So if the distance travelled in the first case is x meter, okay, then what is the distance travelled in this case? It is 3x. Then what is the distance travelled here? 5x. What is the distance travelled here? 7x. അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. See, if in this gap the distance travelled is x meter, the distance travelled here will be 3x meter. Here it will be 5x meter. Here it will be 7x meter. ഇതെല്ലാം തലയിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം. So listen, you consider a body whose initial velocity is 0. Then distance travelled in equal intervals come in the ratio of odd numbers. 1 is to 3 is to 5 is to 7. This is known by the name Galileo's law of odd numbers. Then if the distance travelled in the first case, first interval is x meter, distance travelled in the next same gap is 3x, next gap is 5x, next is 7x. This way you have to calculate the distances. This is known as Galileo's law of odd numbers. ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ? അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി. So we will meet in the next class. Bye.